Hello everyone, welcome back to my channel. Excuse me for being baay'ee sin jalaa bade waan ta'eef sababni isaa asitti busy waan ta'eef sin jalaa badee dhiifama siniin jedha. So don't forget to subscribe this channel, and those who are the follower of this channel, you have to like, share this video. Unit 2, the number system, revision on natural numbers and integers. The set of natural numbers which is denoted by this symbol. This symbol stands for natural number. Natural number expressed as n is equals to 1, 2, 3 up to infinity. Natural number lakkoofsota lakkaawwee yoo jenne meeqarraatii ka'aa tokkorraa ka'ee kan itti fufutaa jechaadha. Kanaaf keessa deebii lakkoofsota lakkaawweetiin kun the set of integers which is denoted by z. Zaan kun amma maal bakka bu'aa? The set of integer. Zaa kanaan bakka buufna. And also this is described as expressed as the set of integer as we have seen in grade 8. Tuuta lakkoofsota integerii kan jedhamu tuuta lakkoofsota lakkaawwii fi masaanuu lakkoofsota lakkaawwii of keessatti hammatee fi zeeros kan hammate dabalatee we call it the set of integer. Okay, now let's come to exercise 2.1. Exercise 2.1, because our emphasis, just our attention is toward this exercise. Therefore, exercise 2.1, categorize each of the following as natural numbers and integers. 8, negative 11, 23, 534. Which one is integer? Which one is natural number? All the given numbers are integers. Guutuun lakkoofsota kennamanii kun integeriidha. Integerii keessatti hammatamu. But 8, 23, 534 and 100, these are natural numbers. They are natural numbers. Natural number cannot be negative. So these are natural numbers. All the given numbers are integers. What is the number 2? Question number 2. What is the last integer before 1000? The last integer before 1000. Okay, the last integer before 1000 is 1000 minus 1 is 990. 9 is the last integer before what? Before 1000. Okay. Question number 3. Consider any two numbers n1 and n2. Is n1 plus n2 a natural number? Explain using examples. Is n1 minus n2 a natural number? Explain using examples. So for any two natural numbers n1 and n2, n1 plus n2 is also natural number. See what can you conclude from A and B. Just given two natural numbers n1 and n2, the sum of these two natural numbers is also natural number. Therefore, the sum of n1 and n2 also natural number. For example, when we take 5 plus 56, it will be 61. 61 is natural number. 5 and 56 is also natural number. If n1 and n2 are natural numbers, n1 minus n2 is not natural numbers. It's not natural number. We can express this using example as when we take 12 for n1 and 76 for n2, 12 minus 76 is negative 54. Negative 54 is not natural number, belongs to natural number. Negative 54
4 belongs to integer, but it is not belongs to natural number. So from these two examples, we can conclude that the sum of two natural numbers is natural number, and the difference of two natural numbers not always natural number. It may be natural number or may not. So not always natural number. This is our conclusion. Let's go to question number 4. If the perimeter of a triangle is 10 and lengths of the sides are natural numbers, find all the possible lengths of sides of the triangle. Kanaafam naannawaan rog-sadee tokkoo kudhan yoo ta'e, dheerinni rogoota isaa lakkoofsa laakkawii yoo ta'e fi find all the possible lengths of sides of the triangle. Rogoonni rog-sadee kanaa kan ta'uu danda'an hunda tarreessidha. So isa kana tarreessuudhaaf let the side lengths of the triangle be A, B and C. Isaan kunneen rogoota rog-sadee yoo ta'anii where A, B and C are natural numbers, lakkoofsa laakkawii A baacaan lakkoofsa laakkawii yoo ta'an, from the formula of perimeter, the perimeter is given is 10 perimeter chaan naannawaa waan ta'eef ida'amni rogoota kenname tokko naannawaa rog-sadee sanii waan ta'uuf, so A plus B plus C is equals to 10. We also know that the triangle inequality must hold true. The sum of any two sides must be greater than the third side. This is a theorem on the lengths of a triangle. Amma theoremii akkas jedhutu jira. Rog-sadee dheerinni rogoota rog-sadee tokkoo yoo nuuf kennamanii ida'amni rogoota lamaa, the sum of any two sides must be maal caaluu ni qabu, roga isa sadaffaa sanni caalu kan jedhu sanis ilaaluu qabnaa jechaadha. This give us three inequalities. 1. A plus B must be greater than 0. A plus C also must be greater than B, and B plus C must be greater than A. So now let's systematically find all possible combinations of A, B and C that satisfies these conditions. Okay. Without loss of generality, osoo dhugaa jiru irraa hin maqin jechaadha. Irraa hin maqin aan irra xiqqaa yookiin walqixa, baan irra xiqqaa yookiin walqixa caa jennee yoo fudhanne, this helps to avoid duplicate akka irra hin deebineef nu gargaaranni kun. Fakkeenyaaf if we take A for 1 for A, aadhaa fi tokko yoo fudhanne baay'ee da'uu caan 9 ta'a. Maaliidhaaf aan tokko waan ta'eef tokko baay'ee da'uu caan 10 waan ta'uuf kanarraatii baay'ee da'uu caa meeqa arganna? 9 argannaa jechaadha. Possible values for B and C. Baan tokko yoo jettee yoo fudhatte, baa kanas tokko yoo jette caan 8 argatta. Baa kanaafis tokko yoo fudhatte caan 8 ta'a. Kanaaf amma ida'amni tokkoo fi tokko 2 irra guddaa 8 ta'a malee irra xiqqaa 8 hin ta'u. This violates triangle inequality isa jedhu kana ni faallessaa jechaadha. Yoo baan 2 ta'e immoo caan 7 ta'a. Tokkoo fi 2 yoo edaane 7 hin caalu. Kunillee roga dheerina roga rog-sadee ta'uu hin danda'u. Yoo baan 3 ta'e ammas 3 bakka kana yoo buufne caan 6 ta'a. Aan tokko waan ta'eef tokkoof 3 yoo edaane kunillee hin dhugoomsu. Yoo 4 ta'e illee tokkoof 4 5 waan ta'uuf 5 5 walqixa kunis hin dhugoomsu jechaadha. No valid solution with A is equals to 1. A tokko yoo fudhanne homaan arganne jechaadha, baa fi caa jijjiiruudhaan. Amma immoo yoo A 2 fudhanne, if A is 2, B plus C is 8. Bakka A eda'uu baa eda'uu caa jedhu kana 2 yoo buufne 10 ta'a. 10 irraa
lama yoo fudhanne immoo 8 baay'ee ta'uu caan 8 jechaadha. Possible values for B and C, keeping B is less than or equal to C kan jedhu kana fudhannee baan lama yoo ta'e caan 6 lama garuu 6 kunillee dheerina rogoota rog-sadee ta'uu hin danda'u. Baaf 3 yoo fudhatte caan 5 waan ta'u 2 fi 3 5 ta'a. Ammas wal qixa ta'e malee irra guddaa kan jedhu san hin taane. Ammas 4 fi caan baa 4 fudhatte aan 2 waan ta'eef caa 4 argatta. Kana 2 fi 4 ni caala 4 2 fi 4 ammas 4 ni caala 4 fi 4 illee 2 ni caala. This is valid. Asirraa tokko arganne jechaadha. Kanaafuu 2 4 aan 2 baan 4 caanis 4 is a solution. Solutionii tokko arganne. Yoo aan 3 ta'e immoo baay'ee da'uu caan 7 ta'a. Maaliif 3 da'uu baay'ee da'uu caa 10 waan ta'u 10 irraa 3 warqisni 7 ta'a. Okay, possible values for B and C, keeping B is less than or equal to C. Amma asii A 3 fudhannee baas 3 fudhachuu dandeenya. 3 fudhachuu dandeenya. 3 fi 3 6 irra guddaa 4ti. Amma 3 fi 4 irra guddaa 3ti. 3 fi 4 irra guddaa 3ti. This is also valid. Therefore, so 3 3 4 is also a solution. This is valid. The other is if A is 4 aan 4 ta'e B plus C kan jedhu kana 4 plus B plus C is 10. When we subtract 4 from 10 it will be 6. B plus 6 C is 6. So keeping B less than C without loss of generality. Again, when A is 4, take B is 4 as 4. 4 plus C plus 4 is 10. From 10 we subtract 4 plus 4. 4 fi 4 jechuun 8 10 irraa 8 warqisni 2 caalama arganna. Kanaaf 4 kun amma meeqa ta'e? Baan kun caarraa gadi ta'uu qaba jennee garuu baan kun caatii ol kan ta'e arganne waan ta'e this is the same as the first one. Kunillee hin dhugoomsu. Isa kana soo fudhannee baa 3 yoo jenneeni fudhannee 4 fi 3 7 caan 3 ta'a. Yoo 4 fi 3 wal ida'an 3 ni caala 3 fi 3 4 ni caala. This is the same as the second one. So there is not the other solution. Therefore, we cannot find others. We only have two unique triangles 2 4 4 and 3 3 4. So our final answer is the length of this triangle will be 2 4 4 and 3 3 4. It can be kana lama 4 ta'uu danda'a 3 3 4 ta'uu danda'a. Kanaan alatti ta'uu hin danda'u jechaadha. Hin danda'u. Okay. And the brand, assume m1 and n are two positive integers and m plus n is less than 10. How many different values can the product m times n have? So isa kana argachuudhaaf let's find the number of different values the product mn can have. Given that m and n are positive integers and m plus n is less than 10 kan ta'e kana maafinaa 10 gadi kan ta'e kana fudhannee baay'ata isaa barbaannaa jechaadha. We need to list all possible pairs of mn that satisfy the conditions. Then calculate their product m times n. Here are the possible pairs m n and their product. 1. If m is 1, n is 1, 1 plus 1 is 2, 2 is less than 10, therefore the product is 1. If m is 1 and n is 2, naaf lama fudhannee lamaaf takka wal idaane 3 3 kudhanii gadi
Kanaafiyyuu z m times n is 2 times 1 is 2. When n is 3, 1 plus 3 is 4, n is 4, this 4 is less than 10, and their product is 3. N is equals to 4, m plus n is 5, 5 less than 10, the product is 4. If n is 5, 5 times m is 1, no, plus m is 1, 5 plus 1 is 6, 6 is less than 10, the product is 5. Again, if n is 6, 6 plus 1 is 7, 7 is less than 10, the product is 6. If n is 7, 7 plus 1 is 8, 8 is less than 10, again the product is 7. If n is 8, 8 plus 1 is m is 1, plus 1 is 9, 9 is less than 10, so the product is 8. Now let's come to if m is equals to 2. When m is 2, start from 1 for n. 1, 1 plus 2 is 3, again the same as listed. If it is 2, again less than. If it is n is 3, if n is 4, m plus n is 6, this is already listed. If n is 5, 5 plus 2 is 7, 7 is less than 10, but the product of 2 and 5 is 10. 10 is not listed, so we took this 10. We will take 10 because 10 is not listed in previous one. If n is 6, 6 times 2 is 12. 12 is also not listed there. Kanaafuu 12 ni fudhanna. Yoo naan torba ta'e torbaaf lama sagal irra guddaa kudhaniiti. Yoo waliin baay'ina 14 jalqabarraan ibsanne waan ta'eef ni dhiisna. Amma naaf 3 fudhanna. Naaf 3 yoo fudhanne maaf 3 yoo fudhanne naan tokko sadii tokko da'uu 3 4 waliin baay'inni 3 waan ta'eef 3 duraayyuu arganne product isaa. Yoo lama ta'e immoo 5 irra guddaa 10 6 illee duraayyuu arganneerra. Yoo naan 3 ta'e 6 si'a 3 immoo 9 immoo duraan arganne. If n is 4, is 12 is already listed. If n is 5, 5 plus 3 is 8, 8 less than 10, plus 3, the product of 3 and 5 is 15, 50 is not listed there. If n is 6, 6 plus 2 is 3 is 9, 9 is less than 10, but 3 times 6 is 18, 18 is also not listed. Kanaaf kan duraa keessatti kan hin ibsanne fudhachaa deemnaa jechaadha. Amma immoo maan afur yoo ta'e naan tokko naa lama jedhaa fudhanne, just these are also already listed. But here if n is 4, 4 plus 4 is 8, 8 is less than 10, but the product is 16. 16 kan jedhu kun kan duraa keessatti hin ibsine waan ta'eef ni fudhanna. Yoo 5 ta'e 20 illee 5 times 4 in 20 illee hanga ammatti hin arganne waan ta'eef ni fudhanna. 5 yoo ta'e immoo maan 5 yoo ta'e naa jijjiiraa deemna tokkorraa kaane asitti 5 si'a tokko 5 argannaa kun already listed. Here also if n is 2 listed. If n is 3, 15 is listed. If n is 4, 4 times 5 is also 20 listed. Yoo maan 6 ta'e hoo 6 fudhanne 6 kana argannaa already listed. Yoo naa lama fudhanne immoo 8 irra guddaa 10 arganne. Yoo waliin baay'ina 12 kan duraa keessatti argannee jirra. Ammas 3 yoo fudhanne 9 argannaa. 9 irra xiqqaa 10ti. But the product is 18. 18 is listed error. Kanaaf kan itti aanutti darbina. Kanaa ol 4 fudhanne 4 eda'uu takka 4. Fakkeenyaaf naaf 4 fudhanne 4 eda'uu 6 10 waan ta'u 10 gadi kan ta'e kan nuti fudhannu waan ta'eef kanaa ol hin fudhannu. Yoo 7 ta'e immoo if n is 1,
1 plus 7 is 8, 8 less than 10, 7 times 1 is 7, already listed. If n is 2, we will get 9, 9 is less than 10. What's the product of 7 and 2 is 14, already listed. Yooma 8 fudhanne immoo takkaa fi 8 sagalii irraa xiqqaa fudhaniiti. The product of 8 times 8 and the 1 is 8. 8 is already listed. Kana amma naaf lama fudhannu. Lama yoo fudhannee lama eda'uus 8 kana 10 ta'a 10 10 gadi miti waan ta'eef kana booda fudhannu. Kanaafiyyuu now let list all the unique values of m times n we have found. So 1 2 3 4 7 8 10 up to 10 12 14 up to 20. These are the possible. Therefore, counting these unit values, there are 16 different values, which is sum is less than 10 and the product is in the given element. Therefore, the final answer is 16. This is all about today's lesson. Thank you for listening. Thank you.